ಮೈಕ್ರೋಮೆಟಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಫಿನಿಶಿಂಗು, ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜು, ನಮಗಿರೋದು பார்ட்டிங் லைனும் மற்ற பேரிங் ஏரியா மோல்டு பிளாஸ்டிக் மோல்டಲ್ಲಿ ஏஸ் மைக்ரோமெட்டிக்லேருந்து சர்வீஸ் நல்லா இருக்குது. ஆனால் அவங்க கூப்பிட்டு வித்தின் 2 hours வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க. அப்படி வர முடியலன்னா ஃபோன்லேயே சொல்லி ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ எடுப்பாங்க. ನಿಮ್ಮ ಮಷೀನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಮಷೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಭಾಳನೇ ರೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. So we bought our first machine and 3 years back, and now we are having 9 machines, about a total of about 4 VMCs and about 7 CNC machines in a matter of just 3 years. So obviously we are happy with the machines, we are happy with the productivity of the machines, we are happy with the ease of operation, and not to mention the fact that you make it in India, so maintenance becomes a lot easier. It also makes us proud that we are buying and supporting the Indian economy.